La mujer dijo, necesito un esposo para mañana, pense que estaba bromeando. Hasta que me entrego al contrato. Mi nombre es Lucas Bennett. Tengo 29 años y desde for. Dirijo solo un pequeño viñedo en el Valle de Willild, Oregon, no es mucho. Apenas 15 acres de uvas pinot noir y chardonnay. La tierra ha estado en mi familia des los años 70. Pasando de mis abuelos a mi padre. Y luego a mí después de que él muriera de cáncer en 2021. Esa enfermedad me lo ha robado totalmente durante 18 meses, mi seguridad. Mis planes para el futuro. Yo tenía 25 años. Recién graduado en viticultura en la Universidad Estatal de Oregon. Y de pronto mi título parece una cruel broma. Pero me quid. ¿Qué otra cosa podía hacer? Vender el lugar y trabajar para una bodega corporativa don sería solo otro empleo. No. Es viñedo es lo único que me queda de él. No es glamoroso. Madrugar para revisar las vides, reparar espalderas que los temporales derriban, rezar para que las heladas tardías no distraen los brotes. No me ahogo en dudas, pero apenas logro mantenerme afloat. Es una vida tranquila, solitaria en muchos sentidos. La mayoría de los días son solo yo. Las vides y las macanas brumosas de Oregon, aquella tarde de abril parece igual a cualquier otra. El termómetro marcaba 24 grados inusualmente cálido para la primavera. Y el aire tenía es olor fresco y oso que queda después de la lluvia. Estaba en el cobertizo orglando una bomba de rigo rota. Con sudor brillando por mi cuello y las manos manchadas de grasa. La radio sonaba de fondo con música folk. No prestaba atención hasta que escuché neumáticos crujir sobre la grava del camino. Las visitas son raras aquí. El viñedo está escondido en una carretera rural. Y los únicos que suelen aparecer son repartidores o el distribuidor de vino. Me limpio las manos con un trapo y camino hacia la entrada. Entrecerrando los ojos contra el sol de la tarde. Un Mercedes plateado y reluciente se detuvo. Definitivamente no era de por aquí. Del coche bajo una mujer alta. De unos 173, con cabello castaco recogido en un moco bajo. Vestía un blazer gris oscuro sobre una blusa crema. Pantalones de cord impecable, y zapatos de disuader que accumulaban polvo. Pero lo que me impactó no fue su ropa, sino su porte, segura, en con algo cuadrado en el fondo. Sus manos temblaban ligeramente al ajustar su bolso de cuero, y sus ojos reflejaban desesperación, como si llevara días sin descanso. ¿Es usted Lucas Bennett? Preguntó, con voz firme pero con un leve temblar. Asentí, cruzando los brazos, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo. Mir el viñedo como evaluándolo y luego me sostuvo la mirada. Me llamo Sophia Harrington. Necesito un esposo antes de mañana por la mañana. Si no me caso, lo pierdo todo. Me quedé helado con el trapo en la mano. Sonaba como el inicio de una mala comedia romántica, o una estafa. Pero su expresión era seria, sin rastro de humor. ¿Perdón? ¿Necesita que? Alcancé decir. Ella no vaciló. Saco una carpeta de su bolso y me la entrego. Soy la única heredera de Harrington Estates. El conglomerado inmobiliario de lujo con sede en Portland. El testamento de mi abuela estipula que debo estar casada antes de cumplir 30 años. Que es mañana. Si no lo hago, el control pasa a mi tío, Marcus Harrington. País las páginas rápidamente. Documentos legales. Copia del testamento. Artículos de prensa. Todo era real. La empresa era enorme. Con propiedades de alto nivel en todo el noreste del Pacífico. Destacados en Seattle hasta complejos turísticos. La había oído nombrar. ¿Por qué yo? Pregunt. Devolviendo la carpeta. Ella dudó un instante. Apretando el bolso. Su viñedo colinda con uno de nuestros resorts. He investigado. Usted es independiente. No está ligado a la lead inmobiliaria. Y por lo que así. No es alguien que pueda comprarse. Además, tiene un historial limpio. Hizo una pausa. Mi prometido se echa atrás. Hachitir días. Quería que aprobara proyectos turbios que habrían desplazado familias locales. Mi. Nig. Y Safew. Ahora Marcus acecha. El convertir a la empresa en una máquina que distrae comunidades por beneficio. Mi abuela confió en mí para mantener la ética. Enfocada en el desarrollo sostenible. Mi apoyo contra la per del cobertizo. Procesando todo. Marcus Harrington. Había escuchado rumores, el tipo que compra propiedades familiares a precios abusivos y fuerza la gentrificación.
Mi padre había lucado contra hombres como el toda su vida, que exactamente propone, pregunt. Un matrimonio en papel, respondió. Registramos mañana, lo hacemos legal. Yo me encargo de todo, abogados, prensa, usted recibe una compensación. Y si no funciona, añadamos discretamente después de que seguir el consejo, ni con la cabeza. No lo haré por dinero, pero si lo hacemos, sin mentiras. Y si ligo es real. Será porque ambos lo elegimos, no por un testamento. Ella me mir sorprendida. Luego essentialmente. Trato heco. Nos dimos la mano, su palma suave contra la mía espera. Respondimos con cuidado, aferrándonos a la verdad don podíamos. Sophia lo acompañó por la casa, segalando su ropa en el armario, nuestro calendario compartido. Cuando se fue, ella se dijo caer en una silla. Esto es humilante, murmuró. Me sent frente a ella. Lo superamos. Esa noche comprendí que algo estaba cambiando. Sophia había empezado a ayudar en el viudo sin que se lo pidiera. Revisaba las líneas de rigo por la macana, incluso aprendía a manejar el tractor. No lo hacía por los auditores era genuino. Estaba intentando encajar en esta vida. Y por primera vez. Mi preguncio empezaba a preocuparme por la suya también. Con el paso de las semanas, la línea entre la apariencia y la realidad se fue difuminando. Sophia y yo encontramos un ritmo frágil pero funcional. Se entregó el trabajo del viudo con determinación. Silenciosa, su exterior pulido dando paso a piel bronceada y uqs manchadas de tierra, pero los ataques de marcas se intensificaron. Una macana encontra la línea principal de rigo cortada. Agua inundaba toda una sección de vides chavines. El daño era deliberado. Cortes precisos imposibles de atribuir al azar. Pace el día en el barro intentando salvar lo que pude. Pero la mitad de la sección quedó comprometida. Sophia me encontró al anochecer. Exhausto y furioso. Marcus, dijo simplemente cuando le explique, esto escalando. Luego vino el fuego. Una semana después, en una noche tormentosa, oli humo. El almacén en el borde de la propiedad ardía. Las llamas consumían equipos, barrels, suministros. Corrí con un extintor. Lograr contenerlo antes de que llegara el cuerpo de bomberos. Prosalí con las manos empaladas y los pulmones tallados por el humo. Perdimos miles en equipo. Sophia corrió hacia mí cuando los bomberos terminaron. Su rostro pálido. Lucas, Dios mío. Se erguió junto a mí examinando mis quemaduras con manos temblorosas. Tenemos que levar adentro. En la mesa de la cocina me limpio y vendo las manos. Lágrimas en sus ojos. Esto es culpa mía, susurró. Marcus hizo esto para herirme. Pero eres tal cual suffer. Ni con la cabeza, levantando la mano para secar una lágrima de su mejilla. No es tu culpa. Lo arreglaremos juntos. Desde esa noche, todo cambió. Sophia usó sus fondos personales para reemplazar el equipo. Pelea con los ajustadores del seguro y dio una conferencia de prensa denunciando a taxa. Pequeños negocios sin nombrar directamente a Marcus. Violente. Y me hizo verla de otra manera. No como la mujer que me arrastró al caos, sino como alguien que luchaba por lo correcto. Empezamos a abrirnos en las noches tranquilas. Ella me conta sobre su infancia solitaria en una mansión. Como su abuela fue la única que realmente la entendía. Yo compartí recuerdos de festivales de cosecha con mi padre. De como el viudo había sido nuestro refugio. Esas conversaciones construyeron algo real entre nosotros. La tensión alcanza su punto máximo durante una tormenta enorme. Se fue la luz. Quedamos en la oscuridad con solo velas. Nos sentamos en el suelo de la sala envueltos en mantas. Y si perdemos, dijo suavemente, la gente, la empresa, todo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esto deja de ser solo un acuerdo para mí. No sé cuándo, pero lo hizo. Ella me mir. Ojos abiertos en la luz de las velas. Lentamente tomó mi mano. Entrelazando sus dedos con los míos. No era una actuación, era real. La tormenta apenas había pasado cuando Marcus hizo su último movimiento. Una audiencia de emergencia. Convocada por la gente. El abogado de Sophia llama al amanecer, voz urgente. Está forzando una verificación completa en 48 horas. Si dictamen que el matrimonio es fraudulento, lo pierdes todo, Sophia. Y Lucas podría enfrentar cargos de conspiración. Los siguientes 2 días fueron preparación frenética.
El equipo de Sofía reunió pruebas, declaraciones juradas de vecinos, estados de cuenta, fotografías, pro la verdadera batalla era interna. Debíamos admirar que nuestros sentimientos se habían vuelto reales, arriscando que la gente la viera como emocional y incapaz. O mantener la historia del arreglo? Esta noche en el porche no puedo contenerme, Sofía. No ser tu escudo si no me eliges. Pero si lo haces, no me haré. Ella me mira, buscando en mis ojos. Lo así, estoy asustada. No de perder la empresa, sino de perder si esto explota. No dormimos, abrazados en lo que ya era nuestra habitación. Compartida, susurrando planes y temores hasta el amanecer. La audiencia se celebra por videoconferencia en Portland, insistí en acompañarla. Estamos juntos en esto. En la pantalla aparecieron rostros severos. Marca sonriendo como si ya hubiera ganado. Presento primero, le mando en nuestro matrimonio una farsa, mostrando la prisa de nuestra unión, la disparidad de nuestros orígenes. Luego Sofía se levantó voz firme. Comenzó como una necesidad. Sí, para honrar los deseos de mi abuela y proteger la empresa. De quienes la explotarían. Marca se inclinó, triunfante, pero se convirtió en algo más. Lucas no es un peón, es el hombre que me mostró lo que significa una verdadera sociedad. No se casó conmigo, por dinero, lo hizo por crear proteger comunidades por encima del beneficio. Y en algún momento me enamoré de él, no por el testamento, sino porque es la única persona que me vi como Sofía, no como un apellido. El silencio llenó la sala, apretó su mano bajo la mesa, Marcus explotó. Esto es manipulación. Pero, el abogado de Sofía lo interrumpía proyectando nuevas pruebas, grabaciones de seguridad del Viñedo, mostrando a una figura saboteando el rigo. Audio mejorado captando la voz de Marcus registros bancarios con sobornos de miembros de la junta. Des sus cuentas, hubo jadios en la sala. El presidente golpea el mazo. Sophia Harrington. Estas acusaciones son graves. Suspendemos esta audiencia y notificamos a las autoridades. El rostro de Marcus perdió color mientras la seguridad lo escoltaba fuera de cámara. Una hora después, la gente se reunió de nuevo. A la luz de las pruebas. El matrimonio se considera válido. Sophia Harrington. La herencia está asegurada. Al terminar la llamada, Sofía se derrumbó en mis brazos, lágrimas corriendo. Pensé que lo perdería todo. La abrace. Fuerte, no lo perdiste, no lo perdemos, porque esto es real. En las semanas siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Marcus enfrentó cargos que lo mantendrían lejos por ecos. La gente, limpia de corrupción. Reafirmó el liderazgo de Sofía. Ella reestructuró Harrington Estates para priorizar viviendas asequibles y iniciativas sostenibles. No me pedía unirme la empresa. El Viñedo era mi mundo y ella lo respeto. En cambio, me ayuda a conectar con mayores distribuidores. Financió mayores dirijo mediante subvenciones que impulso. Fuimos mezclando nuestras vidas poco a poco. Ella preparando café mientras yo atendía las vides, caminando juntos al amanecer, hablando de sueños que habíamos dejado atrás. Los desafíos continuaron. Las secuelas del incendio significaron una cosecha escasa, pero nos adaptamos. También discutimos. Sus reuniones tardías interrumpiendo la cena. Mi terqueta chocando con sus ofertas de ayuda. Pero esas peleas terminaban en comprensión. Una después, casi en la misma fecha de nuestra boda en el juzgado, decidimos hacerlo real. No por un testamento, ni por una junta, sino por nosotros. Celebramos la ceremonia en el Viñedo. Bajo cielos claros de Oregon en abril. Sin abogados ni conditions. Solo un arco de vides que habíamos entrenado juntos. Adornado con luces, amigos del Val vinieron, vecinos que habían visto nuestra historia, colegas de Harrington, que habían presenciado la transformación de Sofía, el mismo juez de nuestra primera ceremonia, oficio, rindo sobre lo lejos que habíamos llegado. Sofía lavaba un vestido blanco que flotaba con la brisa, su cabello suelto con un pequeño broche David, yo vestía camisa limpia y pantalón de vestir, mis botas pulidas por primera vez.